Lucky Draw. Hi TT viewers, this is Delani Rabindran speaking to you from the 39th Annual Toronto International Film Festival. It's my great honor to be joined today by Mr. M. Manikandan, whose debut film, Kaakka Muttai, or The Crow's Egg, is having its world premiere tonight at the festival. Joining him is one of his prestigious producers, National Award-winning director, Mr. Vetrimaran. Thank you both for joining me today. So Mani sir, your film tonight is premiering in TIFF's Discovery program, which is dedicated to first-time filmmakers. Can you tell me how you felt when you first heard the news that your film was selected for TIFF? ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. முதல் படம் வேர்ல்ட் ப்ரீமியர் கிடச்சிருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அதுவும் டிஸ்கவரி ப்ரோக்ராமில் செலக்ட் ஆகிருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. Vetrimaran sir, you produced this film along with well-known National Award winner Dhanush. How can you tell me how you and Dhanush sir felt when you heard the news that the film was going to premiere in Toronto? It was. I was expecting it for a long time, and see, I knew what was going to happen to this film and what this film is going to do. So it was not a surprise for me. Confident? Okay. So I've seen the movie and I love it very much. And without giving away the plot, it's a very heartwarming and unique story. So Mani sir, can you tell me how you came up with this idea? என்னோட பையனுக்கு பீஸா ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு நாள் பீஸா ஷாப் போயிருந்தோம், அங்கே வெயிட் பண்ணிக்கிருந்தோம். அங்கே ரெண்டு மூணு சின்ன பசங்களாம் வந்துட்டு அவங்களாம் மணி கலெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க போல இருக்குது. அவங்க வந்து பீஸா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிருந்தாங்க. சரி, ஃபஸ்ட்டு நான் யோசிச்சது எதுக்கு இந்த பசங்க எல்லாருமே பீஸா வந்து இவ்வளோ இதாக இருக்குன்னு பார்க்கப்ப அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு கொஞ்சம் மெயினாக மனசில் நின்றது. அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி அவங்களே பணத்தை சேவ் பண்ணி கொண்டு வந்து வாங்குறது. இப்போ எங்கள் பையன் டெய்லி சொல்லிகிட்டே இருப்பான், அடுத்து எப்போ நம்ம பீஸா சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான். அப்போ தான் அந்த ஐடியா வந்துச்சு. சரி, ஓகே, இதை வாங்க முடியாத பசங்களுக்கு இந்த தோணுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சேன். Okay, so I think the casting in the movie is great. A lot of familiar faces and new faces, but the two main stars are definitely the two young leading men, Ramesh and Vignesh. Can you tell me how you discovered these two rising stars? முதல்ல நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தோம்னா, ஒரு ஆக்டர்ஸ் யாராவது இங்கே ப்ரொஃபஷனல்ஸ் போடலாம் தான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அப்புறம் ஸ்லம்ஸில் வந்து கொஞ்சம் சுற்றிட்டு இப்போ ரமேஷ் நடிச்சிருக்கான்ல அந்த பையனை ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிருந்தேன். அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸை வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி பையன் வேணும், இந்த மாதிரி பையன் வேணும்னு. அப்புறம் ஒரு நாள் தோணுச்சு, ஏன் அந்த மாதிரி பையனை செலக்ட் பண்ணணும், அந்த பையனவே வச்சுக்கலாம்ல சொல்லிட்டு அப்புறம் ப்ரொடியூசர்ஸ்கிட்ட கேட்டேன். நான் கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம், ஒரு 2 months ட்ரைனிங் மாதிரி கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அவங்க ஓகே பண்ணோன்னே அவங்களவே வச்சு பண்ணியாச்சு. They're absolutely fantastic in the movie, and I'm sure they would have loved to be here in Toronto for the premiere. How did they react when they heard the news that the film was going to have a premiere in Canada? உண்மையாக சொல்லணும்னா அவங்க வந்து சிம்பிளாக கேட்டாங்க. அவங்கள வெளிநாடு போகிறோமா, நானும் அவங்கள வரேம்மா, யார் போகிறா அப்படிலாம் கேட்டாங்க. அது இப்போ கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா அந்த மூவியில் ஒரு சீன் வரும், அந்த பசங்களுக்கு அட்ரஸ் இல்லைன்ற மாதிரி. இப்போ இதுக்கு வீசா பாஸ்போர்ட் ப்ராசஸ் பண்ணுறப்போ தான் தெரிஞ்சது உண்மையிலே அந்த பசங்களுக்கு அட்ரஸ் இல்லைன்றது. அவங்கள கூப்பிட்டு வராதது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. Well, so this is your first feature film, but you have done a very well-known short before this called Wind. So Vetri sir, can you tell me how you, on behalf of Grassroots Film Company and Dhanush sir on behalf of Wonderbar, decided to produce a first-time filmmaker's feature? No, when I saw Wind, I realized that I told everybody. I realized that this guy has a potential to take Tamil cinema to the international arena. That's what I had in my mind, and that's what I was telling everybody. And when I had an opportunity to make a film, to produce a film in a small budget, my first choice was to call him and ask him if he had a script. So I called him and he had 2 ideas to work on. I liked both, but I preferred this one. So I asked him to do a complete narration of this and do a full script and give it to me. I was trying to get in investors for this. That's when I sent the script to Dhanush and asked him to read it. So after he called me and I asked him, Dhanush, படிச்சிட்டிங்களா? இல்லை சார் 10 பேஜ் தான் படிச்சிருக்கேன்,
we'll produce it, sir. I will do it. I just want to meet the director once. He was shooting in Delhi then. I just want to meet the director once. So I'll fly him down and there and see him. So அங்கே போய் அவர் மீட் பண்ணார், பேசி லாக் பண்ணாங்க. That's it. And after the film got over, we have been waiting for nearly 8 months now to start with the festival premiere. So அது வந்து that was like not every investor or producer would be ready to do that. But Dhanush was like, we finished the film in February முடிச்சோம் இல்லையா, February படம் முடிஞ்சது. So long we've been waiting for to get a nice festival premiere, and I think this film has lived up to its expectations. And the padam in the content in the film and the way he narrated and the way he had shot Wind, everything made us believe that this film will definitely have an international reception. Well, speaking about that and about how the film is definitely different, I mean, it has great music by G.V. Prakash, who everyone who knows Tamil cinema loves. There's familiar faces. There's even a star cameo, but I won't give it away. But in the end, it's not a typical Tamil film. Is that what you wanted to make, Mani sir? ஆமாம், அது கண்டிப்பாக அது முதலேருந்தே பிளானில் இருந்தது தான். ஏன்னா நான் ஒரு 2 இயர்ஸாக அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். நிறையா ப்ரொடியூசர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸ்டோரிஸ், ஆனால் ஃபைனலாக அது டிப்பிக்கல் தமிழ் ஃபிலிமாக தான் அதை எடுக்க கொண்டு வருவாங்க. திடீர்னு ஒரு நாள் சார்கிட்ட இருந்து, வெற்றி சார்கிட்ட இருந்து கால் வந்தது. நான் போய் எனக்கு தெரியல, எனக்கு அவங்க இந்த மாதிரி ஐடியாவில் கூப்பிட்றாங்கன்னு தெரியல எனக்கு. நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா, ஏதாவது என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க, ஐடியா அது பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சொன்னேன் நான். இது ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து இப்போது இந்த மாதிரி மூவிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்கன்றதான் மீறி அதை இந்த மாதிரி இடத்துக்கு கொண்டு வருவாங்கன்றது தான் ரொம்ப சந்தேகம். ஏன்னா ரொம்ப கால்குலேட்டிவாக இருப்பாங்க. அதுக்கடுத்தது வேர்ல்டு ப்ரீமியருக்காக கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு 4 to 6 months ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிருக்கோம். இந்த ரிலீஸை வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணியிருக்கோம். அதை சார் சொன்ன மாதிரி அதை ப்ரொடியூசர்ஸ் யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. அதை மெயினாக அதுதான் நான் பார்க்குறேன். நான் இந்த மாதிரி மூவிஸ் எடுக்கிறத விட அதை கொண்டு போய் சேர்க்குறது ப்ரொடியூசர்ஸ் தான். அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது இந்த மொமெண்ட்டை வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு. Another thing about the film is, in the film வந்து தனக்கு தேவையானதை எல்லாம் அதுவே கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கும். It will always find the right kind of people to take it further. So முதல்ல வந்து Dhanush was supporting for a long time. Then Fox came in. So Fox also is a big support for us. அவங்களோட இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாமே வந்து இந்த படத்துக்கு தியேட்ரிக்கல் ரிலீஸ் வரும்போது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தட் வே இட்ஸ் அ குட் திங். ஜிவி பிரகாஷ் சார் வந்து அவராக இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து வந்தார். நான் பிளான் பண்ணல, ஆனால் அவராக என்னோடய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்துட்டு நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்தார். அவரோட சப்போர்ட் ரொம்ப பெரிய விஷயமாக தான் இருந்தது. Luck. The content had the potential to pull in everybody. So GV said, okay, I want to do the film, I will do the film, he said. So ரொம்ப புடிவாதமாக வந்து he wanted to be part of it. And I said, see, it's a small film, GV, you will not have space for yourself in terms of the commercial things. உங்களுக்கு இது ஃபிட் ஆகாதுன்னா பரவாயில்ல, I'll still come and work in this film. I like the script and other things. So, sir, you had G.V. Prakash doing music and you had national award winners as your producers. Can you tell us what it was like to have such heavyweights producing your very first feature? ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது. என்னென்னா, அவங்க 2 பேருமே என்ன சொன்னாங்கன்னா, உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அதை எடுங்கன்னு சொன்னாங்க. ஒரு ஃபஸ்ட் மூவி எடுக்கிற டேரக்டர்ஸுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சான்சஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு கிடைக்காது. சிம்பிளாக 2 பேரும் ஒரே மாதிரி சொன்னாங்க. 2 பேரும் தனித்தனியாக தான் மீட் பண்ணேன். இருந்தாலும் அவங்க 2 பேரும் ஒரே சொன்னது என்னென்னா, உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எடுங்க, மற்றபடி வேறு எந்த தலையீடு இருக்காதுன்னு சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி கடைசி வரையும் இருந்தது. நான் ஃபஸ்ட் கட் காட்டுற வரையுமே அவங்க எதுவுமே எந்த ரஷஸ் கூட பார்க்க மாட்டாங்க. ஃபஸ்ட் கட் காமிச்சேன், சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸு, அது ரெகுலர் கரெக்ஷன்ஸ். மற்றபடி இந்த க்ரியேட்டிவ் சைடு வந்து டோட்டலி 100% ஃப்ரீடம். நான் இப்போ இந்த படம் பண்ணதை விட அந்த ஃப்ரீடமை தான் பெருசாக நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த ஃபஸ்ட் மூவி வந்து அந்த மாதிரி சான்சஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு யாருக்கும் கிடைக்கிறதில்ல. ஈவன் சாருக்கு கூட கிடச்சிருக்கு நான் நினைக்கிறேன். இல்லை, இட்ஸ் உண்மையிலே இட்ஸ் ரியலி அ பிக் திங் டு கெட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் செட்டப் டு டூ அ ஃபில்ம். ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம்னா யூ வில் ஆல்வேஸ் ஹேவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ். இங்கே இவருக்கு லிமிட்டேஷன் என்னவாக இருந்தது, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்னவாக இருந்ததுன்னா, படம் முடிஞ்சு ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கமே, கொஞ்சம் சீக்கிரம் ரிலீஸ் பண்ணலாமேன்றதான் அவருக்கு ஒரே ப்ரெஷராக இருந்தது. மற்றபடி ஒன்றுமே இல்லை.
and it's ஒரு பெரிய first film தான் இது in terms of the content, the way it has been made, and as he mentioned, the kind of freedom ஒரு filmmakerக்கு வந்து அது not everybody gets that. So, that you said this is not your first time at a big international film festival, but can you tell us how it feels different now being here as a producer for a first-time filmmaker, and why would you choose to submit your film to Toronto? Okay, see, first to represent here a film as a producer is really I'm unable to comprehend that emotion yet. Being a director, that's different, but being a producer coming here with the film is totally different. And I think Dhanush is the rightful producer. I just got the content and the investor together, and I just was there executing it. So that way I still don't feel like a producer yet. So but it's definitely not the feeling of a director coming here. It's okay, when you come with your film as a director, you feel like, you know, bringing your as you feel like the mother bringing a son or a daughter, a child somewhere out, and coming as a producer is coming as the father. So so it needs more responsibility and less time with the film, and so that sounds like the perfect analogy. So you mentioned Dhanush sir. If Dhanush sir could be here in Toronto, what do you think he'd like to say to Mani sir the night of his big premiere? I think he should say that. He'll call him tonight, and maybe he'll tweet that also, which we all will get to see. Okay. Dhanush sir, you heard that. We're waiting for a tweet from you. So tonight is your world premiere, and actually of the 3 screenings at the festival, all 3 are sold out, which is a great sign. And so I'd like to know, Mani sir and Veggie sir, what you hope Toronto audiences will take away from Kaakka Muttai after they see it, either today, tomorrow, or next week. See, it's a film that deals not just with Chennai or the slums or anything, Chennai lifestyle, not just that. It's an expression from the Chennai life, which is a representative of the world, what's happening in the world, and how globalization is taking over the identities away from us. And it's a very thoughtful film, which is effortlessly told and effortlessly made. So I think everybody would understand what that film means, and what what the intentions of the filmmakers are. So it's a film to tell the world to just slow down a bit. I sort of mentioned it before, but is that part of the reason why you would want to submit the film to Toronto, being that it is such a diverse city and diverse population? That was one of the reasons why we wanted to premiere the film in Toronto. Mani sir, is there anything you'd like to say to the audiences who are going to see your film? Just enjoy the movie. Okay. The film is there. Whatever he wanted to say is there in the film. So people should see the film and tell him what they felt about the film. That's it. So Mani sir, now that your first film is having its world premiere, what are your plans, or what are you working on next? Can you tell us a little bit about it? ட்ரூ ஈவெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த மற்றபடி வேறு எந்த இதுவுமே இன்னும் ஃபிக்ஸ் ஆகல. ஜஸ்ட் ரைட்டிங். And so after the premiere today, Veggie sir, Mani sir, can you tell us anything about what's been planned for the theatrical release of Kaakka Muttai in India and abroad? We're still working on the release plans yet. We haven't decided on the plan of how to take it to the audience and what kind of marketing we need to do and other things. We're just working on it with Fox, and most likely it will be a post-Diwali release film. Well, thank you both very much, Manikandan sir, Vechimaran sir, for joining us here in Toronto. I hope that the world premiere today goes
fantastically and that you really enjoy your time here in Toronto. So signing off for TET, this is Delani Rabindran. Thank you.